For these Azerbaijanis, sheltering from shelling in a basement, music offers temporary stress relief. Their town, Tartar, has been repeatedly hit by artillery since fighting broke out with Armenia over the breakaway Azerbaijani region of Nagorno-Karabakh last month. But even as war rages, so does another threat. Ona göre de hem koronanı fikirləşirik, hem döyüş vəziyyətini fikirləşirik. Burada şəraitimizlə o sistemə uyğun qururuq. Spirtimiz var, ondan sonra maskalarımız var. Her şey o tərəfə qaydasındadır. Bəli, savaşdan doğru koronanı unutmuşuq. Ancaq elə bil ki, işimiz gücümüz savaşlandı. Diqqətimizi ona cəlb eləmişik ki, qalib gələk. Torpaqlarımız mənfur düşmənlərdən azad olsun. Gedək öz torpaqlarımıza inşallah. COVID-19 has also struck on the other side of the lines. This man is struggling with the virus at a hospital in Stepanakert, the de facto capital of the Armenian separatists. This city has also been ravaged by rocket fire. But for this man, the main battle now is within his own body. Некоторые лечатся, некоторые в Горис отправили, тоже они тоже болеют, уже у них двустороннее понимание, более сложная статья у них. Да, болели и болеют. Есть, да, конечно, но это, я думаю, что это все переживем мы, все переживем. Главное, чтобы этой войны не было. The virus is spreading here as infected people mix with others in crowded bomb shelters. Infected medical staff were unable to self-isolate owing to the number of other people injured in the bombardment. Врачи воинственно все это воспринимают. У нас хирурги-врачи были, которые оперировали, потом опять температурили, получали лечение, а потом ходили на операции. Back in Tartar, residents emerge from their shelter for some tea and sunshine. The buildings around them bear the scars of war. The streets of Stepanakert tell the same story. Since fighting began, there's been a sharp surge in COVID-19 cases among both Armenians and Azerbaijanis. Conflict may be a factor, as may the onset of autumn or the lifting of restrictions earlier in the year. But in any case, it's another burden for people on both sides of the front line.